we now continue the discussion where we had ended last time. So last time it was made amply clear to everybody that 8085 is a memory controller, means it is a device which can use the memory the way it wants. Means a memory is accessed by supplying address and indicating the action of read or write, and based on that the data bus is either given or accepted. That is done by the memory controller. So 8085 is a device which exactly has complementary lines that of memory. So it can give address, it can specify operation, and data will flow accordingly. Then externally 8085 can either read or write a memory location. It is not a static device, but it operates depending upon multiple inputs which it can receive. So it internally it is having some memory locations which are called as registers. These are same general purpose read write locations, and it is having one arithmetic logic unit where it can perform some arithmetic logic operations. Then, so in general 8085 can perform an external operation of reading some from somewhere in the memory or writing something somewhere into the memory, and internally it can perform some operations on the data available in the registers, some arithmetic and logic operations, add, sub, and, or, rotate, or it can also perform some data transfer operations. So in general 8085 processor can externally access a memory location for reading or writing and can do some internal computations using ALU and some data available inside, right? Then so it can perform many activities. So which activity to perform when? For that purpose, it is just like an efficient non-lively servant. So what servant? Servant can perform many activities. Servant can perform many activities, but which activities to perform is decided by whom? It is decided by master. And how master communicates that to servant? The slave is because of master-slave flip-flop situation. Master communicates to servant by instructions, by writing them on a piece of paper. Since master and servant both are human beings, both are used to English language, therefore that is a possible communication. But here 8085 is a non-lively entity. It cannot understand any language as such. So it understands only the combinations of ones and zeros. So based on that, instruction can be supplied. Means the microprocessor can be told to perform something by supplying it an 8-bit combination. An 8-bit combination. So after reset, as we discussed last time, after reset, during reset microprocessor doesn't function anything. It is in dormant state. So when reset bar is made low, microprocessor gets reset and remains in a dormant reset state, wherein it only thing which it does is program counter value is initialized to all zeros. And when it comes out of reset state, means when reset bar is made high, made low and then made high, then microprocessor starts functioning with the first machine cycle, and that is the first machine cycle is done, is defined, is executed, it comes on the pins by default. Means a complex hardware is just like to that copy master, it is put in his brain that immediately after going into the examination hall, you bring out the cheat in the left front pocket of the shirt. That is to be pre-programmed inside. Like that, in the internal hardware, nothing to do with memory. In the internal electronic hardware of 8085, it is
arranged that after reset it will undertake an opcode fetch cycle for which program counter will give the address and the data which it reads, the value which it reads, the combination which it reads, which has to be essentially an 8-bit combination, that will go into the instruction register, and based on the what next, the first cycle being opcode fetch cycle, what the next cycle should be is decided by the combination which is made available as a response to first opcode fetch cycle, right? म्हणजे पहिल्यांदा 0 ॲड्रेस दिल्यानंतर मेमरी रीड केली की जी ऑपकोड म्हणून केली आहे, म्हटलं ऑपकोड रीड ऑपकोड फेच सायकल इज मेमरी रीड सायकल. Externally there is no difference. Externally is no difference. It is a memory read cycle. Only thing is that memory is being read for an opcode. So it is called an opcode fetch cycle. So what will happen? The value which is being read by the microprocessor from address 0 will go into instruction register. The value will go into instruction register. So when value goes into instruction register, the instruction register means earlier during your childhood you might have played some games where some coding is done, or even today with some intelligence agencies when something secret is there, some codes are assigned. So the mapping exists in those people who code it and who decode it. So when 8085 reads an 8-bit value, how many combinations are possible for 8-bit value? 2 raised to 8. So there is in the instruction register, there exists a table. The left column of the table is the value or combination, I say. 8-bit combination. It will be all zeros to all ones. Or we can say it with 00 hex to FFS. Right. So each combination will mean something. Each combination will mean something. What it can mean? Now it's remember that why, if I say you are a fool, whether the meaning of fool is eternal, तो दैवी मूर्ख या शब्दाचा अर्थ दैवी आहे का? Means fool is a combination of alphabets. Listen very carefully. Fool is a combination of alphabets. What that should mean is decided by few people, which is universally accepted. Right? So like that, what a particular combination should mean means when language was developed, it is a very long back history. That time those who were leading have defined these meanings. Now for 8085, what you are doing? Look at, everybody should look at the smart board. For 8085, the Intel decided what code should have what meaning. Why? There is no answer. Why there is no answer? There can be some kind of simplification, simplicity, easiness in decoding, in designing the decoding hardware. So that might have been one of the possible constraints or one of the possible thing to be given attention to. But otherwise, why this means this and that means that has got no meaning. It is depending upon the designer. Then, now, suppose that you do same thing, that you are master, there is servant, and the list is displayed on the board, whiteboard. The instructions are displayed on the whiteboard, and whiteboard is public. Therefore, any others will also be there. So what you want? That others should not understand. So you write only some binary combinations, which the servant knows. Right? But what combination should mean what? For that purpose, say, if I say that yes, like F5, go to moon, that the master servant situation, F5 is the combination, some secret code, and I say in the table that I should expect that F5 should mean go to moon.
what will happen? Servant, can you go? No. So we also have the possibilities which are possible. The actions means servant is going to act on it. He is going to perform something. The human servant there and non-lively, non-human servant here. So servant can't go to moon. Servant at the best can go to say some distance at say 1 kilometer away. So what can be done? So what means before designing the instruction set, it is not your what we can say fiction you can impose there. It is what means merely because so I have two pieces combinations. So for each combination I can code anything. But what I should code, what a particular combination should mean, should be something which is doable. Which is doable for the hardware. So what are the possibilities which microprocessor can perform? So that I had repeated even in the first year. Let us see to what extent you remember. What microprocessor can do, 8085 can do. What it can do? Number one, it can the simple most, which is now most familiar, copy paste. 8085 can perform the task or work of data transfer, means moving the data from somewhere to somewhere, from a source location to a destination location. Then where the source location, and this instruction is needed for many times. When you program, you will find that this instruction is needed. So moving data from one source location which is of 8 bits, remember one location is always of 8 bits. This logic holds good even for the Pentium processor. Even though it's 64-bit processor, address of 1 byte is one address means 1 byte. So 8 consecutive addresses mean a 64-bit value. So one location is of 8 bits only. So data transfer takes place from one 8-bit location to other 8-bit location. So for data transfer instruction in general, the mnemonic is a specifically encoded English. Mnemonic is not English language. Mnemonic is a specifically encoded English-like language. Mnemonic is a specifically encoded English-like language which is understood by a person who knows English and who knows microprocessor. लक्षात आलं का? Mnemonic or assembly language म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज नव्हे. तुम्ही अल्गोरिदमचा तो इंग्लिश असतो पूर्ण आणि त्यामध्ये कुठलंही त्याला डोमेन एक्सपर्टीज असायची गरज नाही, मायक्रोसॉफ्ट माहिती असायची गरज नाही. पण मेमॉनिक कसं आहे, असेंब्ली लँग्वेजमध्ये मेमॉनिक्स आहेत आणि काही अल्फाबेट्स आहेत. तर ते मेमॉनिक्स आणि अल्फाबेट्स हे ज्याला 85 माहित आहे त्यालाच माहीत असतात. आणि मेमॉनिक जे अरेंज आहे इंग्लिश पद्धतीने केलेले आहे, एक्झॅक्ट इंग्लिश नव्हे. आता आपल्या व्हॉट्सअपमध्ये कसं काही अनकन्व्हेन्शनल नॉन लिस्टेड रूल्स आहेत, शॉर्ट फॉर्म्स आहेत, तसे शॉर्ट फॉर्म त्यामध्ये आहेत. So assembly language is English-like language which a person who is knowing English as well as the microprocessor architecture can understand. So the basically first operation of data transfer is move. The first operation which is there is, I write now incomplete, M-O-V, it is not assembly language, M-O-V-E. It is just like algorithmic approach. Move, and obviously for movement what should be there? Source and destination. Then how to write source comma destination? It means on a road either you can take right side or left side. In India left you have to take, in US right. So somehow who defined that. So for 8085 or in general for any microprocessors it is defined as move destination comma source. Right? Move means movement takes place from a source which is a location containing 8 bits of data to a destination which is also a location containing 8 bits of data. After this move instruction, data at the destination location gets changed and data at the source location remains same. So source is copied to destination, right?
Then where the source and destinations can be, where are the locations? Now what is location? Location is a space where value is stored, data is stored. So where are the locations which we are finding? Memory, which is having 65536 locations, and 8085 processor, which is having few locations, say 8 to 10. At the most, 1, 2, 3, 4, 5, 6, say 12 you can see. Few locations are there inside the processor, few locations are there outside the processor. So the move instruction, the destination and source, destination can be inside or destination can be outside, source can be inside or source can be outside. So with that, what are the possibilities? Source inside, destination outside. Source outside, destination inside. Source inside, destination outside. And source outside, destination outside. So that is the most complex instruction which 8085 doesn't permit. Source and destination both can be, source and destination both are 8-bit locations. Locations are there in the memory outside the processor and inside the processor. So the data movement can take place from memory location to a processor location, or from processor location to a memory location, or from processor location to another processor location, or from one memory location to other memory location. But since 8085 was developed in 70s, the complex requirement of move from one external location to other external location is not permitted. Means that instruction is not supported by 8085, but few later processors support it. It is data transfer instruction. Now in data transfer, there is one more approach of data initialization. Listen very carefully. Each and every means initialization is a sub-part of transfer. How can you distinguish initialization from transfer? How can you differentiate initialization from transfer? When you say initialize, I write move destination, and not source. Now can you think of it? Move destination and not source. Is it viewable from, let's say, whether this comes in between? It's not coming in between, no? This is, can anybody read this? Can you watch this? Oh no. See that, they didn't see that. Anyway, I wrote it for the first time, so you should know. Is it okay now? So move destination, comma something. What that something should be? Now, just the data, right now what we said, data transfer means from some source location to some destination location. Where data initialize, when I say destination location is there and I give the value directly. Is it right? So move destination. That destination can be inside or outside. That destination can be inside or outside, and I give directly a value. Therefore, I say data A. What is meaning of 8? It's an 8-bit value. It's an 8-bit value, right? Is it okay? So this move. So these are data transfer instructions. Now let us study how instruction set of 8085 is designed to accommodate these data transfer instructions. We now study how 8085 instruction set is designed to
accommodate to make a provision for all these data transfer instructions, right? And again, we cannot exactly justify why this is provided and this is not provided. It is depending upon the designer. Means now you can definitely think of designing a new processor. You can think of designing, means now one of the tasks which you can take as a, what is the course project for this subject? You can think of a totally new processor which you will design, everything hypothetical, all registers, all instruction set, all opcodes. Number one. And number two, in 8085 instruction set, there are 256 possible instructions. Of them, 10 codes are unused. 10 opcodes are not used. So only 256 valid opcodes are there. That time, see, in 70s only, there were people, they first saw the instruction sheet of 8085. Then there were some missing values for which in operation was not there. So in the instruction stream, 00H is NOR, 01 is LXIB. Like that some values are there. Then FF is RST7, 76 is Hall. But if it says 08 is dash, means 08 is opcode of nothing. 0 opcode of nothing. Then remember that that's what I am expecting from your class. So those days when communication was not so easy, deliberately people gave 08 as the opcode and checked what happens, and they found out that this happens, which is not authorized by Intel. Then what may be the reason? It's somewhat higher level, but it's not that I have slowed down. It doesn't mean that if in your class some such questions, if it comes in between, should be skipped. Then why they did not publish it? 01 is double sub, D sub. 01 is said to be double subtraction instruction, D sub, where HL is getting assigned to HL minus BC. But why didn't they publish? There may be some, I think in Pentium processor also some bug was there. Have you heard about it? In processor there was some bug. That is, in normal case you will not be able to identify. For a peculiar combination of data only regarding carry flag there was some bug. Then it was corrected. So maybe for some combination it gives non-predictable results. So except that is okay. But since it should not have any such exception, therefore they have not published. Similarly in the flag register, how many flags are there? 5 are listed. There is one flag called X5. Bit number 5 is unlisted, is not defined. The few thought and defined that flag. X5, then jump on that flag, jump on not that flag, like that. So these are opcodes. Is it clear? Now, in that, let us try to, therefore what I say, that why designers design like this only, we don't have any answer. Since we are studying one processor, we study what they have done, why they have done, and whether they were perfect or whether there could have been an alternative method. These are unanswered questions and there is no point in answering them now, because that this now there is no question of, now we are at an age, at such a point in time on time axis, that this processor is obsolete. So there is no point in saying that this is to be improvised. Now you can design on everything on your own. So now let us study the instruction set as designed by the Intel. So what internal registers we have got? A, B, C, D, E, H, L. Therefore, an obvious instruction is to move data
internally from one register to other register. So a group of instructions is move, register destination and register source. Is it right? So for register destination there are 7 combinations. For register source there are 7 combinations. So such 49 instructions are there. And in that, while designing the hardware, there is some instruction like now. Move a comma a is also, if you study the instruction set, move a comma a is also an opcode. It means what it does? Move a comma a is, and how it is different from NOP? In the instruction set, there is move a comma a and there is NOP. What will be the difference? What will be the difference? No? I'll tell. Now listen very carefully. In the class there are some arrangements and sitting arrangements are there, and for some kind of game or some kind of say activity to be given the class, what we do is we ask one student to stand up, ask another student to stand up, ask one to go there, ask another to come somewhere else. Now if that is not done, no. And what I will do, I will ask him, stand up, sit down. You got the difference? Yes. So move a comma a means in actual instruction set that when 2 registers are there, from there is actually what is not shown, there is internal bus. What is that I will show, that this data comes here through external data bus. Now they are separate registers. There is internal data bus. There is internal data bus. To that each of the registers is connected. To internal data bus each of the registers is connected. Right? So is it clear? To internal means because it is to be from one, it should be taken and it should be put on the register. So move a comma b. It comes on A or it can come in Z, whatever. See, again, whatever exact happens inside is just like now there is psychiatrist or some doctor who analyzes the activities in the mind. So these are not seen. It's happening somehow and only effect is seen. Like that, what is exactly happening inside? What is exactly happening inside is not documented by Intel. Exact happening inside not documented. The result is available. So based on that and common sense, the other people who study might have put that all the internal thing. This is happening, this might happen, this might. The WZ never Intel has published it. Okay. So just like data from A comes and it is stored in B. So data from A comes stored there itself. So move A comma A. So is that way non-effective instruction, but it is having, and somehow then you may say why that code is not used for some other instruction. So at that time the requirement or possibilities which it can provide was less, so that was not the issue at all. Now the one of other class project for you is go through all 246 instructions of 885 and go on discarding some instructions that these are not to be used, and still anything which one can program using 885 should be done. Maybe you will require more instructions. लक्षात आलं का? म्हणजे प्रोजेक्ट काय आहे तुमचा 885 च्या 246 इन्स्ट्रक्शन पैकी कुठल्या इन्स्ट्रक्शन नसल्या तरी चालतील, जास्तीत जास्त काढून टाकायच्या आणि कमीत कमी किती इन्स्ट्रक्शन मध्ये सगळं चालू शकेल, आणि मग त्यात कमीत कमी कोण कमीत कमी मध्ये चालू शकतो. इज इट राईट? म्हणजे आता आपण डोळे बांधून काही
तुम्ही लहानपणी खेळ असाल, डोळे बांधून काहीतरी ॲक्शन घ्यायची, एक हात बांधून काहीतरी ॲक्शन घ्यायची, दोन हात बांधून ते लगेच करता येतं, एक हात बांधला असेल, दोन हात मोकळे असतील लगेच करता येतं, पण एक हात बांधून वेळ लागतो करायला. तसं सगळ्या इन्स्ट्रक्शन असतील तर तुम्हाला कुठलाही प्रोग्राम करता येईल, पण त्या 246 पैकी समजा फक्त 200 इन्स्ट्रक्शन्स या रिडंडंट आहेत, 46 इन्स्ट्रक्शन आपण तुम्ही सगळं करू शकला पाहिजे, एक सुद्धा असं नसलं पाहिजे की जे जमणार नाही. सो टू फाइंड आउट द रिडंडंट इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द इन्स्ट्रक्शन सेट ऑफ 85 इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टास्क. त्याचा उपयोगच नाही आहे कारण 85 कोण वापरत नाही, पण टू डेव्हलप युअर लॉजिक ऑफ इन्स्ट्रक्शन सेट इट इज अ व्हेरी मिनिंगफुल ॲक्टिव्हिटी, राईट. ओके, सो देन move rd comma rs. So here the now here everything is part of instruction. One opcode means everything. Say for example move a comma b. What is opcode? I think I just might not have been exact, it might have forgotten. I think 70, something like that. But anyway, so that is not so important. Which opcode is not so important. Move one register to other register. For each such, there are for each 49 such combination, there is one opcode. So if 8085 reads that opcode, it knows everything. Means if I read the instruction move c comma b, move c comma b, everything means that opcode means that in the instruction register table, some opcode means meaning is move, let it be so, move b comma c. It is a meaning, it is some code, one combination, let us say it is not so 73, means move b comma c, means move b comma c means everything is known, right? So one byte opcode has told everything. Is it clear? One byte opcode has told everything, so there is no need for the microprocessor to get anything else to understand the instruction completely. So this is called as one byte instruction. Means the opcode completes the meaning of the instruction so that 8085 can start executing it without waiting for anything else. म्हणजे 73 हा जर move b, c चा opcode असेल असं त्या इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये लिहिलं असेल, इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मधली एंट्री 73 समोरची move b, c असेल, तर मी जेव्हा ॲड्रेस दिला, मेमरी रीड केली आणि ती मी ऑपकोड म्हणून घेतोय आणि ती जर 73 असेल तर मला सगळं कळलेलं आहे. आय हॅव अंडरस्टूड एव्हरीथिंग. देन आय हॅव टू आणि मूव बी कॉमा सी. मग बी कुठं आहे? आतमध्ये आहे. सी कुठं आहे? आतमध्ये आहे. ते मी आतल्या आत करू शकतो. म्हणजे मला त्याच्याकरता म्हणजे इन्स्ट्रक्शन वाचाय करता मला मेमरी रीड करायलाच पाहिजे. To read the instruction there has to be a machine cycle, at least one, because at least one byte instruction means to read one byte I need one machine cycle. So for a single byte instruction or for any instruction minimum one machine cycle is needed. So to read the instruction. Now the question is whether for other than reading is complete. After reading the instruction completely, whether the execution requires extra machine cycle or not depends on what? Instruction वाचण्याकरता मशीन सायकल लागणार, कारण इन्स्ट्रक्शन्स या कुठे आहेत? मेमरी मध्ये आहेत.
मग ती 1 बाईटची इन्स्ट्रक्शन असेल, 2 बाईटची असेल किंवा 3 बाईटची असेल, तर ते पुढे सांगतो नंतर. पण आता ही 1 बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे. ती इन्स्ट्रक्शन वाचल्या क्षणी त्याचा अर्थ मला पूर्ण कळलेला आहे. पण अर्थ पूर्ण कळला तरी ती इन्स्ट्रक्शन पूर्णपणे एक्झिक्यूट करायला पुन्हा मला मशीन सायकल लागणार का लागणार नाही हे कशावर अवलंबून आहे? ती इन्स्ट्रक्शन कुठल्या स्वरूपाची आहे. ही बी आणि सी हे दोन्ही कुठे आहेत? आतमध्ये आहेत. त्यामुळे तो आतल्या आत पूर्ण करतो, त्याला मशीन सायकल लागत नाही. आता तुम्ही बाहेरचं इतर लिटरेचर वाचलं असेल तर मग त्यात सेकंडमध्ये असतं, मग एक्झिक्यूट, फेच, एक्झिक्यूट, ओव्हरलॅप असे जे शब्द आहेत ते वाचू नका. कारण ते वाचले तर कदाचित म्हणजे जेव्हा तुम्ही लिफ्टनं वर जात असता तेव्हा म्हणजे डोळे बांधायला लागतात. समजा ट्रान्सपरंट लिफ्ट आहे, ट्रान्सपरंट लिफ्टनं तुम्ही वर चाललाय, डोळे बांधायला लागतात. कारण का? ज्या वेगात तुम्ही वर जाताय इकडे बघता तुम्हाला गरगरण्याची शक्यता आहे. वर जाय म्हणजे वेन वी आर मुव्हिंग अप इन अ लिफ्ट ॲट ए फास्ट रेट तुम्ही बाहेर बघणं अपेक्षित नाही. म्हणजे म्हणून मी जे नोट्स द्या, मटेरियल द्या, तर काही काळ बघायचं नाही. म्हणजे काय करायचं तर बाकीचं काही वाचायचं नाही, हेच करायचं आहे. कारण ते म्हणजे हेच बघितलं नाही तर विषयच येत नाही. पण हे बघितलं आणि बाहेरचं वाचलं आणि तुम्हाला त्याचं लॉजिक माहीत नसेल तर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. तर तिथं काय दिलं असतं, मग पहिल्या मशीन सायकलमध्ये रीड करतात, दुसऱ्या मशीन सायकलमध्ये एक्झिक्यूट करतात. मी काय सांगतोय, एक्झिक्यूशन आतल्या आत होतं, दुसरी मशीन सायकल लागत नाही. मग त्याला ते फेच एक्झिक्यूट ओव्हरलॅप, म्हणजे ते खूप क्लिष्ट आहे. ते मी सांगतो ते खोटं आहे, ते आहे ते खरं आहे. परंतु ते खरं कळण्या इतकी तुमची प्रगती झालेली नाही, म्हणून खोट्यावर विश्वास ठेवा. म्हणजे परमेश्वरात निर्गुण निराकार आहे. तो निर्गुण निराकार आहे असं तुम्हाला सांगायला लागलं तर सामान्य माणसाला ते कळत नाही, म्हणून ती मूर्ती ठेवलेली असते. निर्गुण निराकार सांगणारे ज्येष्ठ आध्यात्मिक हे खरे आहेत. मूर्तीपूजा करा सांगणारे साधे त्यातले त्यात लोअर लेवलचे जे वे आहेत ते खोटे आहेत. परंतु आपली तोपर्यंतची प्रगती झाल्याखेरीज खूप हायर लेवलच्या नादाला लागायचं नाही, गोंधळ होऊ शकतो. म्हणून हे ऐका, म्हणून दुसरं बघू नका. इट्स ओके. सो सिन्स source that is C and destination that is B both are inside the processor, external reference is not required, so another machine cycle is not required. Is it okay? Now a very interesting thing that I will complete here itself, कारण एकदा मी थोडं शिकून झालेलं आहे. Then so रजिस्टर किती आहेत? 7. मग एका रजिस्टरला एक कोड असतो. बी चा कोड 000 आहे, सी चा 001 आहे, बी सी डी ई एच एल आणि ए चा 111 आहे. आणि मग 110 मोकळा आहे. 110 मोकळा कोड आहे. हा त्याच्यामध्ये हे असतं ऍक्च्युली. तर तो एक जो कोड मोकळा आहे 3 बिटचा, तो 8085 डिझाईनने काय विचार केला की ह्याच टाईपमध्ये मूव RD, RS ह्याच टाईपमध्ये 7 रजिस्टर आहेत. आणखी एक स्पेस मोकळी आहे, ती मी एक्सटर्नल मेमरी करता वापरू शकतो. म्हणून त्यांनी ते काय ठेवलं, ती स्पेस वापरायची. मी 110 जे कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे मूव ऍक्च्युली मूवचा ऑपकोड असतो 01. ऑल मूव्स इन्स्ट्रक्शन 01, त्यानंतर 3 बिट, त्यानंतर 3 बिट. त्यांनी ऑपकोड मधल्या आतमध्ये पुन्हा असं इंटरनल कोडिंग केलेलं आहे. 01 आणि हे इथं RD आणि RS. RD 000 001 110 111, याला B C असं होत H 101 ला L आणि 111 ला A, आणि हे मोकळं होतं. एक मोकळं होतं 110, कारण का 3 बिटची कॉम्बिनेशन 8 आहे, रजिस्टर 7 आहेत, एक मोकळं होतं. मग तो त्यावेळी ते डिझाईन विचार केला की
एक प्रोग्रामिंग हे अधिक सोपं करण्याकरता, सोपं म्हणजे कमी इन्स्ट्रक्शनमध्ये व्हावं, प्रोग्रामिंग हे अधिक सोपं करण्याकरता रजिस्टरचा जो 3 बिट कोड आहे त्यातलं एक कॉम्बिनेशन वेकंट आहे, ते कॉम्बिनेशन मी एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन करता वापरू का वापरू नये म्हणून त्यांनी काय केलं, 110 म्हणजे M, 110 म्हणजे M. पण आता ए बी सी हे जे सगळे आहेत ते एकच आहे, कारण ते आत रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टरचं नाव वेगळं आहे, ए रजिस्टर बी. पण एम म्हणजे काय झालं, एक्सटर्नल लोकेशन. एम म्हणजे एक्सटर्नल लोकेशन. मग कुठलं, जेव्हा आतमध्ये ए, लिसन व्हेरी केअरफुली, अगदी पुन्हा मराठी सांगतो, ए बी रजिस्टर, बी म्हणजे एकच रजिस्टर आहे, सी म्हणजे एकच रजिस्टर आहे, आणि एक जे कॉम्बिनेशन उरलंय 110 त्याला ते एम करता वापरायचं असं ठेवलं, म्हणजे ते बाहेरचं लोकेशन. मग बाहेरचं लोकेशन, बाहेर किती लोकेशन्स आहेत, 65,536. त्यातलं कुठलं, तर त्यातलं कुठलंही स्पेसिफाय करायचं असेल तर मला काय लागेल, बाहेरचं लोकेशन म्हटलं घरी नावं असतात मुलांना, त्या नावाने ओळखतो तो एक एंटिटी असते. पण इथं वर्गामध्ये भरपूर हे असल्यामुळे रोल नंबर येतो, नंबर स्पेसिफाय करायला लागतो. ए बी सी ही नावासारखं आहे, आणि एम म्हणजे स्टुडंट. आणखी सोपं सांगतो, घरी तुम्हाला एक नाव आहे, ते नाव म्हणजे की तुम्ही, मग स्टुडंट हे नाव आहे की नाही, स्टुडंट कम हिअर. मग कुठला मधला काय लागेल, जेव्हा मी स्टुडंट म्हणतो तेव्हा कुठला स्टुडंट, त्याचा रोल नंबर सांगायला लागतो. मग असं डिफाईन केलंय की त्या ठिकाणी कुठला रोल नंबर आहे, एका कुठल्या तरी ठिकाणी रोल नंबर लिहिला आहे, ती एका लोकेशनला, एका कुठल्या तरी जागी एक रोल नंबर लिहिलेला आहे, तो स्टुडंट. म्हणजे नाव म्हणलं की तो विशेष, ते ज्याला आपण विशेष नाम आणि सामान्य नाम म्हणतो. नाव म्हणले की तो एकच, आणि स्टुडंट म्हणलं की मल्टिपल. म्हणजे नाव सांगितलं की आणि काही सांगायला लागत नाही, पण स्टुडंट सांगितलं की रोल नंबर सांगायला लागतो. त्यामुळे एम म्हणजे काय, एक्सटर्नल लोकेशन. कुठलं, आता त्याला त्यांनी डिफाईन केलेलं आहे, ते डिझायनर्सनी डिफाईन केलं. का केलं, एचएलच का, आपण उत्तर देऊ शकत नाही. तर रजिस्टर एच आणि रजिस्टर एल याच्यामध्ये एच हायर बाईट आणि एल लोअर बाईट अशी एचएल पेअर. रजिस्टर एचएल पेअर मध्ये किती बिटचं पेअर झाली, ती 16 बिट. म्हणजे व्हॉट इज एम, तर रजिस्टर एचएल पेअर मध्ये जी 16 बिटची व्हॅल्यू आहे त्या 16 बिटच्या ऍड्रेसला असणाऱ्या लोकेशन म्हणजे एम. व्हॉट इज एम, एम इज the external memory location whose address is present in HL pair. What is M? It is an external memory location whose address is specified, given, provided in, exists in HL pair. So that gives us extreme flexibility. So in all the instructions where one register is used, everywhere M can means the instruction set design. This is the flexibility. This has made the instruction set rich. Instruction set मध्ये जिथं रजिस्टर वापरतात, add B, add C. So instruction कुठले, add R. तर ती कशी इन्स्ट्रक्शन आहे, आता फक्त मागची झाली म्हणून सांगतोय, हे कळले म्हणू नका. तर A = A + R, जसं ऍड बी ऍड सी तसं ऍड एम पण आहे. जिथं आर तिथं एम, राईट. आणि एम म्हणजे कुठलं, हुज ऍड्रेस इज गिवन इन एचएल पेअर. मग आता असा एक इन्स्ट्रक्शन आहे 7E. 7E इन्स्ट्रक्शन आहे,
मूव ए कॉमा एम. आता काय होईल सांगा बघू. हाऊ इट विल गेट एक्झिक्युटेड. थिंक फॉर अ व्हाईल. काय मूव. सो इफ 8085 रीड्स 7E. 7E किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे? 1 बाईटची. 7E म्हणजे मूव ए कॉमा एम. सगळं म्हणजे काय करायचंय पूर्णपणे सांगितलं गेलं एका बाईट मध्ये. पुढचा बाईट म्हणजे इन्स्ट्रक्शन कळण्याकरता पुढचा बाईट वाचायची गरज नाही. मूव ए कॉमा एम ही सिंगल बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. पण ती काय इन्स्ट्रक्शन आहे? मेमरी मध्ये कुठल्या तरी ठिकाणी जी व्हॅल्यू आहे ती आणायची आणि ती कुठे ठेवायची आहे? ए मध्ये. मग आता हे कसं करता येईल? डेस्टिनेशन कुठं आहे? आतमध्ये. सोर्स कुठं आहे? बाहेर. मग हे आतल्या आत करता येईल का? म्हणजे मूव ए कॉमा एम ही इन्स्ट्रक्शन वाचाय करता किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे? 1 बाईट. वाचाय करता किती मशीन सायकल लागतील? वाचाय करता इन्स्ट्रक्शन वाचाय करता 1. इन्स्ट्रक्शन वाचली, मला इन्स्ट्रक्शन पूर्ण कळली, ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची आहे. एक्झिक्यूट करण्याकरता, ती इन्स्ट्रक्शन पार पाडण्याकरता, दिलेलं काम करण्याकरता सोर्स बाहेर आहे, डेस्टिनेशन आत आहे. ते आतल्यात करता येत नाही. त्याच्याकरता काय लागेल? आणखीन 1 मशीन सायकल लागेल. म्हणजे फेच सायकल इन्स्ट्रक्शन. आता त्यात 2-3 प्रकार. ऑपकोड फेच एक असतो, नंतर रीड. पण त्यात सुद्धा 2 प्रकार मी सांगतो. म्हणजे अजून आपण हे करूया. मेमरी राईट एकच प्रकार आहे, मेमरी राईट सायकल. आणि मेमरी रीड सायकलचे 3 प्रकार होतात. काय काय होतात? तो आपण थोडं पूर्वी झालंय. मेमरी राईट सायकल एकाच प्रकारचं. आणि कृपा करून तुमच्या आता तुम्ही काही म्हणत सिलेबस, तर सिलेबसच्या शेवटच्या मध्ये मेमरी मॅप्ड आयओ, आयओ मॅप्ड आयओ असं काही तुम्ही वाचलं असेल तर ते ऍक्च्युअली एका मेमरी मॅप्ड आयओ, आयओ मॅप्ड आयओ हे जे आहे एक तशी एका ठराविक भूमिकेतून विचार केला तर बरोबर, परंतु खूप सखोल विचार केला तर पूर्णतः चूक अशा प्रकारची ती सगळी टर्मिनॉलॉजी आहे. जगभरात ती ॲक्सेप्टेड आहे, परंतु त्याच्यामध्ये म्हणजे आता जगभरामध्ये आता कसं आहे तर मनुष्यजन्मात अर्थ नाही ही खरी ते टेक्नॉलॉजी हे आहे, धारणा आहे. परंतु म्हणून जगरहाटी बंद पडते का? तर जगरहाटी जरी चुकीच्या धारणेवर असली तरी ती चालू आहे. तसं मेमरी मॅप्ड आयओ आणि आयओ मॅप्ड आयओ हे एका चुकीच्या धारणेमुळं आलेल्या टेक्नॉलॉजीज आहेत. परंतु ती जी चुकीची धारणा आहे ती जगमान्य धारणा आहे, त्यामुळं तिथं ती येते. आपण ती आत्ता मान्य करत नाही, म्हणून मी तुम्हाला आयओ हा शब्द सुद्धा उच्चारलेला नाही. मागच्या वर्षी सुद्धा मी सांगितलं होतं एक्सटर्नल स्विचेस आणि लिहिला होताना आयओ हा शब्दच आपण मी काढलेला होता. इनपुट पोर्ट आणि आउटपुट पोर्ट म्हणलेलं होतं, पण आयओ मॅप्ड आयओ, मेमरी मॅप्ड आयओ आपण कधी सुद्धा बोललेलो नव्हतो आणि अजूनही बोलणार नाही. फक्त ते उद्या बाहेरच्या काय होईल, मग समजा मी म्हणलं हे चुकीच्या, समजा मी तुम्हाला वर्गात शिकवलं मेमरी मॅप्ड आयओ, आयओ मॅप्ड आयओ ह्या नाही सिलेबसमध्ये आहेत नाही, त्या तद्दन चुकीच्या कल्पना आहेत. मग तुम्ही काय म्हणा नाही आपल्या कॉलेजमध्ये काय चुकले असतील आपण जरा बघूया. मग तुम्ही गुगल सर्च करा. आपल्या कॉलेजमध्ये चुकलं असेल तर ठीक आहे, पण तुम्ही गुगल सर्च करा. मग गुगल सर्च करून अरे तिथं मेमरी मॅप आहे तुम्ही दिलं की एवढं पॅराग्राफ येतात, नोट्स येतात, ते चूक आहे की मी तुम्हाला आत्ता सांगतो. मग समजा ते चूक आहे म्हणून मी शिकवणार नाही असं का म्हणलं आणि तुम्हाला इंटरव्ह्यू विचारला मी काय मग व्हॉट इज मेमरी मॅप आयो, मग माझ्या आता ह्याच्या काय आता निष्ठावान आहे माझी त्याची अंधभक्ती असं समजू आपण, तर ते उत्तर दिलं बघा त्या इंटरव्ह्यूवर. मेमरी मॅप्ड आयो इज ए कम्प्लिटली रॉंग टर्मिनॉलॉजी. तर असं होईल
की हे पुन्हा कुठल्या शहाणपणाचा विषय नाही, पण होईल असं. इन ए पूल ऑफ डॉंकीज व्हॉट विल हॅपन? हॉर्स गेटिंग पुट डाऊन. म्हणजे सगळे बदक आणि हा राजहंस आणि हा वेगळा वाटतोय म्हणजे हा तर काय ते वेगळा आहे किंवा कमी असं होईल. मग तसं होऊ नये म्हणून त्या सिलेबसमध्ये आहे म्हणून नंबर 1, आणि चुकीची धारणा जगमान्य आहे म्हणून नंबर 2. आणि तुम्हाला कुणीतरी विचारलं तर तुम्ही आता ह्याची भक्ती आहे माझ्यावर, परंतु भक्ती असली तरी कसं आहे, त्याला प्रश्न विचारल्यानंतर तो मला प्रश्न विचारला तर मी जसं आर्ग्यू करेन तेवढी त्याच्यामध्ये जर का ती ॲबिलिटी इम्बाईब झालेली नसेल तर त्याची अडचण होईल. म्हणून जसं आपण म्हणतो इन देश तसा वेश, इन रोम टू बी लाईक इट्स बेटर टू बी लाईक रोमन. त्यामुळे जगामध्ये वावरताना किंवा आता याच्यामध्ये उदाहरण आहेत की काही आपण ह्याचे विष्णूचे अवतार म्हणतो राम, पण तो मनुष्य जन्मात तो मनुष्यासारखा वागायचा. किंवा बरेच साधू पुरुष अधिकारी पुरुष असतात, परंतु ते जेव्हा जगात वावरतात तेव्हा सामान्यासारखं वावरतात. म्हणून जरी तुम्ही मेमरी मॅप्ड आयओ ही चुकीची धारणा आहे, हे अतिशय सिग्निफिकंट गोष्ट तुम्हाला जरी पूर्ण कळली असली तरी ती जगात बाकींना पूर्ण कळली नसल्यामुळे तुम्हाला सुद्धा ती कळलेलं नाही असं सांगून जगात जसं चालतं तसं आपण खोटं सांगायचं. मग म्हणजे युधिष्ठिर जेव्हा नरवा कुंजरवा म्हणला कारण ती काळाची गरज होती, तसं मेमरी आयओ विचारलं की पोपटासारखं जे त्यात लिहिलेलं आहे गुगलमध्ये ते पटपट सांगून टाकायचं. हिचे चूक आहे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. सो नाउ वी प्रोसीड. टाइप्स ऑफ सायकल्स. हे कुठं आलं? टाइप्स ऑफ सायकल. कारण त्यात मग असं आहे, तुम्ही 85 वाचलं तर मेमरी रीड सायकल, ऑपकोड फेच सायकल, मेमरी राईट सायकल, आयओ रीड सायकल, आयओ राईट सायकल असं वेगवेगळं आहे त्यामध्ये. तर मेमरी राईट सायकल किंवा ऍक्च्युली राईट सायकल म्हणतो आपण. मेमरीचा विषय मेमरीज म्हणजे आता इथं कुठल्या क्लासमध्ये आहेस तुम्हाला वालचंदमध्ये विचारलं तर तुम्ही काय वालचंद कॉयमध्ये CSL सांगा, SYCSL सांगत नाही, SYCSL म्हणता. कारण इथं जेव्हा चर्चा चालू असते तेव्हा वालचंद कॉय प्रिडिफाईंड आहे. रीड किंवा राईट म्हणजे काय, मेमरी आहेच त्यामुळे तो विषय म्हणून आपण काय म्हणूया रीड सायकल. इज इट राईट? रीड सायकल आणि राईट सायकल. राईट सायकल मीन्स ओनली वन, नो सब टाईप, ओनली राईट सायकल. आणि रीड सायकलचे 3 प्रकार पडतात. कुठे कुठे असतील बघूया. आता एक मिनिट, आता एक मिनिट. कदाचित आता यू आर इन 2022, तर तुमच्यातले जे हुशार आहेत, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आहेत, त्यांना असं एक पेज पडला असेल. आता काय आहे प्रॉब्लेम मला असा झालाय, मला इतकं सगळं मी हुशार आहे परंतु आता इतकं सगळं नॉलेजचा प्रगती झाली आहे की मी करायचं काही शिल्लक राहिलं नाही. त्यामुळं जर काही मी कदाचित एक 50 वर्षापूर्वी असतो तर माझ्याकडनं खूप मोठे क्रांतिकारी झाले असते. मी व्हॉन न्यूमन माझं नाव लोकांनी घेतलं असतं. आज अडचण काय, सगळं झालंच आहे, मग काय करायचं शिल्लक. तर तसं वाईट वाटून घ्यायची गरज नाही. एडिसन आणि स्वाननी शोध इंडिपेंडेंट लावलाय, तसं माहीत नसताना तुम्ही केलं तर ते क्रिएशनच आहे. आता तुम्ही रीडचे 3 प्रकार सांगा.